Learn to lead. We make winners who lead. When resistance are connected in parallel. Okay, we are going to derive the equation for resistance when connected in parallel. This is the condition. R1, let us take resistance 1 as R1 and resistance 2 as R2. So in the ரெண்டு resistance may parallel connect ஆயிருக்குமா, and then இதுக்கு நான் வந்து ஒரு potential difference V apply பண்றேன் plus minus. Okay, current I flows through the circuit and this is nothing but I1 and I2. Actually ரெண்டு ரெசிஸ்டர் வந்து எப்படி parallel இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கெஸ் பண்ணோம்னா, சப்போஸ் அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ல போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து டிஃபரெண்டா இருந்தா அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸும் parallel கனெக்ஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹியர் வந்து லாஸ்ட் சீரிஸ் காம்பினேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா current through the circuit will be same, but in parallel combination current will be different. So total current I is equal to I1 plus I2, and then voltage across two resistors will be same. நீங்க அப்ளை பண்ற வோல்டேஜ் தான் சேம் வோல்டேஜா தான் இருக்கும். அதாவது வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும். ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் parallel இருந்தது அப்படின்னா வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும், கரண்ட் மாறும். அதே ரெண்டு ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து சேம் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். வோல்டேஜ் ஆனா ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி மாறும். இதான் வந்து சிம்பிள் லாஜிக். அண்ட் கரண்ட் I is equal to V by R னு தெரியும். So V by R equivalent. ஓகே, I1 அப்படின்ற கரண்ட் R1 ரெசிஸ்டர்ல ஃப்ளோ ஆகுது. So V by R1. I2 அப்படின்ற கரண்ட் R2 ரெசிஸ்டர்ல ஃப்ளோ ஆகுது. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So R equivalent is equal to, or 1 by R equivalent. You can take it as 1 by R equivalent is equal to R1 into R2. மேல வந்து R2 plus R1 மாறும். So if you take reciprocal, you get R equivalent is equal to R1 into R2 by R1 plus R2. This is the basic formula when two resistors are connected in parallel. Suppose in the same case, if three resistors are connected in parallel. Okay, R1, R2, let us take three resistors, R1, R2, R3 or the three resistors, they are connected in parallel to a battery, plus minus, then R equivalent will be equal to 1 by R equivalent. First note down, 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If you reduce this, R equivalent resistance will be equal to R1 into R2 into R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. Okay, this is a formula for parallel combination when three resistors are connected in series. Sorry, in parallel. Okay. When three resistors are connected in parallel, if n number of resistors are connected in parallel, you can take 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus and so on up to 1 by Rn. Okay, so in comparing with series and parallel, series la pathinga appadina current flow will be same, voltage across each resistor will be different, and in case of resistance in parallel, current will be different and the potential difference across each resistor will be same. Okay, now let us take a question now. Calculate the equivalent resistance. Calculate the equivalent resistance when two resistance of 3 ohms and 6 ohms
or connected in parallel. Okay, or connected in parallel. See, for parallel combination, here they are given R1 is equal to 3 ohms and R2 is equal to 6 ohms. Okay, so R equivalent is equal to நமக்கு என்ன தெரியும் R1 into R2 divided by R1 plus R2 for parallel combination. So 3 into 6 divided by 3 plus 6, 9. So 18 by 9 is what? 2 ohm is your answer. Okay. If I take next question. In the circuit shown, 7.2 Ma'am, ohms. ma'am, Yes? please show the previous slide, ma'am. Yes, I'll show you one second after completing this. R1 is equal to 7.2 ohms and R2 is equal to 8 ohms. R3 is equal to 12 ohms. Okay. All the three resistors are connected to a battery of 6 volts. Okay. Right? First, you have to find total resistance of the circuit. Total resistance of the circuit. So, total resistance of the circuit is what? R equivalent. See, R equivalent is equal to, we know that R1 and R2 and R3 both are parallel, right? Okay, இந்த circuit எப்படி reduce ஆகும்னா R1 சீரிஸ்ல இருக்கு R2 and R3 சேர்ந்து parallel ஃபார்ம் ஆகும் R2 into R3 divided by R2 plus R3 அதாவது R2 R3 parallel combination சோ அதோட இது நம்ம அப்ளை பண்ணனும் சோ அப்ளை பண்ணி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டா ஒரு ரெசிஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ரைட் R2 into R3 divided by R2 plus R3 அதாவது 8 into 12 divided by 20 8 into 12 is what 96 by 20 48 by 10 so 4.8 ohms இப்போ R1 7.2 ohms தெரியும் R2 and R3 ரெண்டுமே சேர்ந்து 4.8 ohms இப்போ இந்த சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து சேம் தான் so R1 plus R2 into R3 divided by R2 plus R3 R1 is what 7.2 plus R2 into R3 divided by yes இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 4.8 so the total equivalent resistance is equal to 12 ohms. Okay, if the next section, if I ask you, what is the total current in the circuit? What is the total current in the circuit? I is equal to நமக்கு தெரியும் V by R. V is 6 volt and R equivalent we have found that total resistance in the circuit வந்து 12 ohms to find out பண்ணிருக்கோம். So 0.5 amps. Okay, this is what? Total current. Next one. Potential difference across R1. Potential difference across R1. Potential difference is nothing but V is equal to I into R1. Current is what? 5 amps into R1 is 7.2. So what is 0.5 into 7.2? It is nothing but 3.6 voltage. That is a potential difference across potential difference across R1, 7.2 ohms resistance. Learn to lead. We make winners who lead.